ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజీలో చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్గా చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకున్న కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తాను. So this is the female reproductive system. Female reproductive system present in the humans. Okay, that's a female reproductive system. So let's see what are the different parts of the female reproductive system. So what is the function of the female reproductive system? So to produce the egg, okay, the female gametophyte. Next, so what does this female reproductive consist of? A pair of ovaries are present, a pair of fallopian tube is present, and uterus and cervix and vagina. So first part is the ovary. So how these are the 2 ovaries present on the abdomen side, okay, near the kidneys, near the kidneys, like front side here. A pair of ovaries are present. Okay, so what is the use of ovary? Produce ova or egg. Produce ova or egg. Okay, so inside the ovary, what does it consist of? The ovarian follicles or the Graafian follicles. Ovary consists of, here just how we have seen in the testis, here also Graafian follicles or ovarian follicles are seen here. Okay, so they, what is their function? They are the secrete the ova. So that secretion of the ova is collected by whom? That is collected by the fallopian tubes. Fallopian tube. The what is the function of fallopian tube? Is also called the ovarian duct. What is the other name here? Ovarian duct. A pair present on both sides are present. What is the function? They collect the egg or ova from ovary. Okay, so after collecting this ova or the egg from the ovary, they'll give to the uterus. Here they waits for the sperm cell. So and every time they produce one egg is formed, that's called the, so they reach the uterus, they wait for the sperm cell. If no sperm cell there, they come out, okay, as menstrual cycle. So here they store in the uterus here. So the uterus here, if there is no fertilization, they come out. Okay, so here by means of the cervix here. Yeah, cervix is there. This is cervix is the next. Cervix is a narrow opening. Is a narrow opening.
is a narrow opening. This narrow opening will lead into a tube-like structure called the vagina. So, vagina is a passage of the tube for the sperm cell. Okay, it comes, the sperm cell, they enter through the vagina and they reach the uterus and wait for the egg there. So, this is the vagina. Students, my name is Vishal Sharma and I did my BTech from IIT Kanpur in Electrical Engineering. I have an experience of more than 12 years in preparing IIT JEE aspirants for this examination. Under me already more than 100 students have cracked this IIT JEE examination. Right now I am associated with K. Venkana classes. Now K. Venkana classes, for the first time in Hyderabad, it has brought your top Delhi, IIT and NITN faculties. Now, what are you waiting for? Come and join us and realize your dream of getting into IITs. Okay, cervix is a narrow opening which opens into the vagina. So, the bag-like structure is the uterus. Okay, where baby is formed, the uterus is like a babe, like a bag-like structure. So, what is the passage of the egg here? From ovary, the egg passes through the fallopian tubes here. So, it will reach the uterus. From uterus, there the small narrow opening of the cervix there, and there the vagina. Even the sperm cell, if they want to travel here, from the vagina get into the cervix there and waits for the egg in the uterus. So, we have the menstrual cycle for 28 days like that. So, here whenever the egg it reaches there in the journey, toward the journey fallopian tube, here they wait for the sperm cell during the ovulation time. There for the ovulation time they wait for the male one, the sperm cell. If there is no sperm fertilization, the egg, whatever it is there, it comes out as this menstrual cycle. This is about the female reproductive system, and ovary not only secretes the ova but also secretes the hormone called the estrogen hormone. This estrogen is the hormone released by the ovary. Okay, it maintains all the Graafian follicles here. Okay, that's about the female reproductive system.